Good morning, everyone. So today I'm going to start about the next concept is parameters. Okay. So after the filters, the next important topic is parameters. Okay. Parameters are actually depends on the requirements. We can create the parameters. Okay. That means the parameters we can create in Tableau. That means they are not available by default. Okay. See, if you see the filters are is available default, but the filters are available in default, but we are using them. If you say filters are already existed in the Tableau, that means the available filters they are in the Tableau. But parameters also we are creating in Tableau. That means manually we are creating the parameters. It depends on the requirement. Okay, so that's why the I think with the help of the parameters. So first we start with the parameters. So what are parameters? Okay, so where do we use the parameters, and also where do we can how we can use the how we can apply the parameters in the different scenario requirements in the different visualizations or in the different dashboard developments, whatever. Okay, so let's see. So let's start first with the it's like first 5 to 6 points are theoretically I'll going to explain, and after these 5 6 points, okay, so I'll send this document also. Maybe that is your standard documentation. It's consolidating all the points about the parameters. These 5 to 6 points we have, but the usage of the parameters actually. So the usage of the parameters in real time, even in our project level as a Tableau developer, we have wide use cases. In different ways we can use the parameters. So that's why parameters are very important in Tableau. Very important in Tableau. Okay. So after the parameters, filters important, and then third one is the calculated fields is very important. Okay. So let's see. So what are parameters actually? So parameters plays a significant role in creating dynamic reports. So with the help of parameters, we can create the dynamic reports. So that is important. So dynamic report. So before I say, so what is dynamic report and what is static report? We will discuss it. Okay. So what is static and what is dynamic report? We can replace the constant value with the Tableau parameter value. Okay, that means we can replace the constant value with the parameter value. It allows the user to set the filter values dynamically as per the requirement. See, whichever the points I have highlighted in the bold, right, in the bold color, in the bold font, so that is the important. It allows the user, it allows the user to set the filter values dynamically as per requirement. It allows the user to change the value. Okay. It transfers the control from the author or developer to the end user. Okay. That means the first 4 points, if you see, with the help of the parameters, we can create the dynamic reports. We can replace constant value with the Tableau parameter value. It allows the user to set the filter values dynamically as per requirement. It allows the user to change the values. It transfers the control from the author or developer to the end user. Okay. Next important is parameters we can use inside the filters. Okay. We can use inside the bins. We can use inside the sets. We can use inside the reference line. And we can use inside the calculated fields and custom sequence. Okay. So that means these are the 6 concepts. That means we have that's what the parameters we have wide use cases. In different use cases we have. So that's what. But normally with all the 6 topics we can
discuss the parameters about the filters and about the calculated field. And the next concept, right? We will have the separate concept is bits we have separate concept, sets we have separate concept, reference line we have separate concept. Okay. So whenever we come to the those topics separately, so that time we can I would like to explain. So where do we use the parameters inside the bits, inside the bin, inside the sets, inside the reference line. So I'll tell that. I'll tell that also. Okay. But right now, today, maybe we are going to discuss about the calculated field and the inside the filter. How do we use the uh, parameters inside the filters and inside the calculated fields? So these are the very important actually. Okay. Okay. Let's come to the our requirement. So what are parameters first? And how do we create it? How do we use and how do we use inside the filters? The next scenario I'm going to explain about how we can use the parameters inside the filters. Okay, so that's the point I'm going to show. Okay, so, okay. So now what I'm going to do, so I'm going to create a top 10 customers. For example, I would like to create top 10 customers. Okay, so by clicking the filter from the so by field, sorry, top 10 customers. Fine. Okay, so top 10 customers by sales. So for example, so this is a report we have created. Maybe the customer first time he wanted to see in the dashboard level by default. Okay. So for example, in the dashboard level, I am using this worksheet. Okay. So this is the top 10 customers by sales. In this dashboard level we have. So now maybe tomorrow or maybe day after tomorrow, the customer wanted to see top 50 or else the customer wanted to see top 20. So you or else maybe you would like to see top 5. So that means what is happening here? So what so as per this first point, right? First and second point, parameters plays a significant role in creating dynamic report. It allows the user to it replace the constant value with the Tableau parameter value. Okay. It allows the user it allows the user to set the filter values dynamically. It allows the user to change the values. It transfers the control from author to developer. Sorry, from author or developer to the end user. So instead of author, we can remove author because that might be some confusion. From developer to the end user. So maybe first day or else maybe last week they told us to have it in the top 10 customers by sales and also top 10 products by sales. One more
two worksheets. Let's have top 10 products by sales. So let's drag the products name onto the products name top by field 10. Okay. So these are the top 10 products and these are the top 10 customers. Fine. So I'm dragging this also into the dashboard level. So let's see. So now what is this requirement actually? Top 10 customers by sales and top 10 products by sales. So that's why same one more reports we have maybe depends on the top 10 states, so otherwise top 10 cities, so top 10 categories, so whatever. Let's see, we can have it on whatever, no issue. So now the requirement is the customer would like to see top 15. So what you want to do, for example, if we do not have a without parameter, so what we have to do, tell me. So manually, that means as a developer, again I need to go to the worksheet level, okay, and I need to go to the customer name, edit filter, and I have to write here 15. That means top 15 customers. And again here I need to select here top 15 customers by sales. Then if I do it, it displays the top 15 and this dashboard I need to save again. Okay, that means again I need to save. In the server level, I need to sign in and I need to publish the server into the end user. So I'll say that, so the publishing steps and all maybe in the coming next to one or two classes. So in the server level, how we can publish and everything. But right now, if the end user requested, now I need to change manually every time and I need to publish into the server. But is it the right way? So instead of every time user coming back to asking us, okay, boss, I need to show now top 15. Now I would like to see top 20. Now I would like to see top what 25, 30, 50, 100, whatever. So instead of customer or end user coming back to the developer and asking us to change the top and republish again. Okay, so that is not a feasible solution actually compared to normal as a Tableau developer point of view. So that's what we are doing. So we can give a parameter. Okay. So that means we can provide one parameter to the customer. Maybe like a filter here also in the dashboard level somewhere, we can give some parameter. So based upon his interest, based upon his requirement, he can choose whatever you want. For example, you would like to see top 5, top 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150, 200, whatever. So that's why the parameters plays a significant role in creating the dynamic reports. Okay. So now I'm going to create a parameter. See, to create a parameter, so beside the data source pane, right, in the search window, that funnel symbol and view data, and there is an option. This one, triangle, down triangle symbol. Okay, this option we can click on here, and we see that some option: create a calculated field, create a parameter, group by folder, something, whatever. Here, if we click on the create a parameter, so it displays the uh, we have to click on here, create a parameter. Okay, this one beside the search window. Okay, this search window is actually to search the fields in the data source level, the available in the fields level. So beside the search window, we see the triangle symbol. Okay, this down triangle symbol. So this one you can right click and select the create a parameter option. Create a parameter. This is called parameter window. Okay, I'm explaining. This is called parameter. Once we click on it, it shows create a parameter window. So it shows the parameter name. Okay, parameter one అని normal గా 1, 2, 3, 4 అని default గా అది ఓపెన్ చేస్తూ పోతుంటది. కానీ we can change the parameter name. So what is my parameter name right now here? Top n. Okay, top n, because I'm not saying that top n customers or top n products. I'm not telling that, just I'm telling that top n. That means maybe same parameter I can use in the customer filter and I can use in the product name filter also, same parameter. So that's why I'm telling I'm not giving top n customers or I'm not giving top n products, just I'm mentioning the top n.
So this is the parameter name. Okay. After the parameter name, below we see the properties we have, right? Properties. So that is the important properties and allowable values. These are the two important things in while creating the parameter. We need to create keep in mind. Okay. See under the properties we see data type. Okay, it's the current value. So by default it will come up current value. So current regarding the current value, do not think more about it. It's a common and value when workbook opens. So these 2 points also, these 2 points also is normally and display format. So display format 99% of the situations is automatically based on the data type. Okay, here see under the properties we have data type. These are the different data types of the parameters we can select it. Okay. So for example, now the floating or integer because at the top the number I would like to see the number I would like to see integer number, right? Like 5, 10, 15, 20, 25, 30, whatever. So now I'm telling the selecting the data type as the integer data type. So depends on the requirement. The parameters data type is important. It doesn't mean that for every requirement, same type of data type we have to select. It depends on the requirement that data type of the parameter we have to select it. So that is the important thing in while creating the parameter. The parameter data type. So now we are selecting the integer. Why? Because integer means I need the data in terms of the numerical data, right? So top one means 5, 10, 15, 20, 25, 30, whatever. So that numerical data we need. We need to pass the value. So that's why we are selecting the data type is the integer data type. Okay. Okay. So then we see in the allowable values, right? In the allowable values, we have three options here actually. All, okay, list, allowable values, all, list, and range. Range, we have three values. Okay. So regarding these allowable values, we go with every option. So how we can use in the dashboard level, how we can use in the reports level, these three options, okay, allowable values level, how we are passing the values to the parameter. So right now I'm using the all option. Okay, that's what in the parameters, three things are categorized. First one is name, second one is properties, third one is allowable value. How we are passing the values, all, list, or range of value. Okay, now I'm clicking on the all option. I have clicked on the all option. Okay. See, once we create a parameter, in the Tableau, right? You see separately created a one parameter section in the data source pane only, right? You guys are able to see, right? What parameter section? Because before you do not see that this option parameter section here, but whenever we create any parameters, all those parameters comes under this parameter section beside the columns list, beside the dimensions and the measure. In the bottom we see that parameter section is available automatically when we create the parameter. So that's why in the real time also, if you see in the bottom, if there is a separate section created parameters automatically and before if you open in the dashboard in your real time also. So the parameters, listed parameters, the created parameters, we can see that in the parameter window. Okay. So that is the important thing we can identify how where parameters get placed in the parameter section. Fine. Now, this top end parameters, as per the first point, parameters we can use inside the filters. I'm telling right. So based upon this condition, now I'm explaining. Let's see. So go to the customer name in the row section or in the filter section. No way, no problem. Maybe into the filters in the row section, wherever. So right click on it, edit filter. Okay. Under the in the same top filter only, top 15, right? Just you click on the drop down. If you click on the drop down, you see that option. Create a new parameter. So we can create the parameters directly from the top filter. That is also that is also available. And the already created parameters is showing in the drop down menu.
The already created parameters are showing in the drop down menu. Okay. So now what I'm doing here? We are replacing the constant value with parameter value. Okay. See that one. Instead of top 15, top 5, top 10, the constant value, right? This one. Second point. We can replace the constant value with the parameter value. Okay. It allows the user to set the filter values dynamically as per requirement. See. So instead of top 10 or top 15, top 5, the number that is a constant number we are editing manually every time, depends on the requirement. But instead of that constant value, we are passing the parameter value, that is top end parameter value. Okay. We click on OK. Let's see. So now click on the parameter, right click on it, right click on the parameter, click on the show parameter. Okay. So once we click on the show parameter, so it displays here in the right side. Now let's see, it is top 1 now because the current value automatically taken there were 1, that's why it is coming 1. Now if you enter here 5, 5 and enter top 5, 10 and enter top 10, 15 and enter top 15, right? So here the value is changing, right? Here the value is changing. Because now you see top 5. But in the sheet title, okay, it is constant because the top 15 we have entered constant. So that's what instead of 15 we can insert parameter also. For example, instead of 15 number we can insert parameter. See now top 5 customers by sales. Now if I enter here top 10, it shows top 10 customers by sales. That means along with the view, along with the count of customers, the title also changing dynamically as per the selection, right? As per the requirement, the title is also changing. So that's why it's a depends on the requirement. Sometime in the requirements in the real time also to get the dynamic headers and to get the dynamic title also based upon the selection, we can use a parameter inside the title. Let's see. Now if I would like to see top 20 customers, top 50 customers, top 100 customers. So this top n is a parameter, right? So with the help of this parameters, okay, with the help of these parameters, it allows the user to change the values, right? Third point is satisfied, right? It allows the user to change the values. That means as a end user perspective, okay, you can change the values directly. Do not depend on the developer. Hey boss, again I need to show top 20, so please provide me top 20 customers by changing the filters. No need of it. Again, I would like to see top 20, please show me the top 30. No need of it. So if you do not want to ask the developer every time, directly it allows the user to change the values as per his requirement. And also it transfers the control from the developer to the end user. So that means as a developer point of view, just you develop one time and provide to the end user. So the control everything goes to the user level. That means the end user who are going to see this report, the end customer who is going to see this report, he can able to see, he can able to change the values, he can able to filter the values as per his requirement dynamically. So that's why parameters plays a very important role creating a dynamic reports. Okay. So this is called allowable all values. So whenever we have entered all, so it is up to your choice. At an end point of level, customer level, that is your choice. If you want to see top to now, let's say top two customers who are in the top two customers. Okay. So easy to understand because if you understand it, how what are the parameters and how do we create it? The creating the parameters are very simple. So just selecting the data type, that is a very important because the parameter data type and the allowable values, how we are passing the values, whether it is the all or list or range. Okay. So now this is the all option, right?
Now I'm going to show list option. The list, okay. So now if it is a 5, display as the top 5. 10, top 10. 15, top 50. 20, top 50. 35, top 25. For example, 50, top 50. So that's why, for example, just I have selected it is our requirement. If you want to see 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, whatever. Because now I'm passing the values through list, not from the all. So that is why. In the list I'm showing. Click on OK. See, whenever we selected the list, the current value selected automatically top 5. See, okay, the current value is selected automatically top 5. That's why if you click on OK, it shows the top 5 customers. Okay, right? Then, so here, once we change the list, it is shows the slider button or compact list or single value list. For example, let's select the single value list. So it shows you. So top 5 customers, top 10 customers, top 15, top 20, top 25, top 50, whatever. Okay, just it is a requirement as per this is the single value list and this is the compact list. Compact list nothing but drop down menu. Drop down menu. See one thing, so when you are changing the parameters, one thing is you can clearly observe it, how fast it is filtering the value, right? Normally, let's say top 5, right? Top 5 to 50. If you go to the 50, let's see in the view level, right? In this worksheet level, in the view level, visualization level, how fast the values are changing. That means the rendering time is very fast. So the response time is very fast in the while using the parameters. So compared to filters, the rendering time is faster in the parameter. So that's why. So let's say you now from top 5 to 5, select to the top 50. Just within a it, fraction of second time, it is changing the value. How fast it is changing. The fastest you can observe it. So that is observation. See. So that's why parameters are very faster compared to filters. Compared to filters, parameters are faster. So that is the one more important point. Okay, fine. Let's see. So this is the list option. So that means in this list option, one more is slider button. With this slider button, just you can have the forward arrow, backward arrow. Okay, right arrow, left arrow, like that we can have. So top 20, top 25, top 50. Again back. If you want to go back, you go back. Because for the list, so whenever you are selecting the list, okay, to pass the parameter, these three options will display to the customer end user. So we can select whichever way we would like to display to the customer. Okay, so among these three options, which is the convenient and also which is the space consuming, because so instead of slider and compact list compared to these two options, single value list taking more space, right? So that's why we can use the compact list or maybe slider button if it's required. If you use the single value list, it takes more space, right? So that's why. Okay. So this is called actually list. Okay. So this is called actually list of the values. How we are passing the values, list of the parameter value. And next point is range. Let's see. So just click on the parameter, edit. So all is over, right? So regarding the all, you guys know. So nothing, just whichever the number we can enter the as per the requirement. All. In all, what is happening?
Okay, all fine. Now edit parameter. Now go to the range. Go to the range. Okay. So in this range actually, okay, in this range, which is a range of values, that means minimum and maximum. That means from minimum 1 to maximum 100 I would like to set. Okay, fine. Then what is step size here? So step size I will show what is the step size. That means step size means maybe from 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15. If I mention that step size 5, it is like from 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 like that. If I mention the step size 2, okay, it starts from 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 10, 10 to 12 like that. So let's start with step size is 2 and minimum 0. For example, start with the minimum 0. Okay. Current value 0. Current value let's take 2 for example and okay. So after the 2, right? So starting current value we have given 2. So then after the 2, so there is a step size is 2. So after the 2, we go to the 4. From the 4, we go to 6. 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12. So this is called step size. So if we remove the step size, this is normally like 1 to 100 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 like that, whatever. So that is called actually range. So whenever we go to the range, this is option. Maybe if I unselect the range, just I can have the only minimum and maximum. So I am not having any step size. Just it depends your requirement. Let's see. From 18 to if you want to go 55, maybe 74. Maximum 100 we go. Again we come to the 4. See, if we remove the step size, we do not see any option. We can click the slider button wherever we require. But if we add the step size, for example, now if I click on 5, okay, if you click on it, it shows from 5 to 10, 10 to 15. See, so the step size means each step size is having one dotted line. That means they're dividing the parameter value. Okay, so maybe it's the depends on the requirement where how we want to pass the value. Maybe just you would like to give the allowable values or list or range. Whatever the way we can provide to the end user. It depends on the requirement. So once we would like to confirm to the user, okay. Once we are confirming to the end user, so maybe we can ask to the customer. See, among the three options, how he would like to pass the values into the parameters, we can show to the customer. If this is the option, if I pass you, for example, if I select the allowable value, in this way you can enter the value. If I enter the list, this is the way you can enter. If I use the range, this is the way you can select the your top. So that way maybe we can inform to the customer. Okay, we can inform to the customer. Then based on his interest, based on his confirmation, you can select the whichever way you would like to choose the value, change the parameter values on the report. Okay, so same kind of the parameters, for example. So from the worksheet level, I'm going to use in the dashboard level, right? This is right now in the worksheet level we have. Now I would like to have in the dashboard same parameter. Okay, for option. See, in the dashboard level, now I'm using it. Maybe same way we can use it. We can use it.
See, right? See what happened right now. In this dashboard level, this parameter is now applied to what is this worksheet level. But I would like to apply this top 10 products also. That means in this worksheet level also, in this product name filter also, I would like to apply same parameter. Okay. So go to the worksheet, go to the products name filter in the top. It's already top 10, right? So here, instead of the top 10 value, just enter the top 10 parameter. See, in this title, top parameter. Let's see. Just in this parameter level, if you change in a single worksheet, just you are changing it, it is changing entire dashboard also. See, top 10 customer, top 10 products, top 15 products and customer, top 25. Maybe let's select top 5. Excuse me, sir. Yeah, Sir, isn't there any option for only single worksheet, sir? For this top in option filter. sorry, within. I was asking you, like, isn't there any option for single worksheets, sir, individually, like the top in? Yeah, that's what. Yeah, top 10. Hmm. Okay. No, I didn't get your question. I was asking you in the dashboard worksheet. So, isn't there an option for only this single top and parameters option, so that we can modify the same in one by one in the dashboard options? No, 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 no. For all Uh, only we have only one option. You mean to say, sir? yeah, yeah. Okay, sir. Actually, in the dashboard level, just you are placing the sheets, okay, normally. So that's the dashboard development concept. Once it will come, I will show. Okay. In the Tableau, so this is in the dashboard is the place where just we are placing uh, consolidating the all worksheets into dashboard area. Okay. 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 If you like to change some filters, if you like to change some calculations, you would like to change some any colors and everything, Hmm. in the worksheet level we have to perform those changes automatically reflect in the dashboard level also. For Okay, example, sir. top 5 customers, right? So in this top 5 customers, I can have region as into the color. That means I would like to find out from which region those customers belong to. Okay. Okay, sir. For example, just have the same customer name only into the color. Sir, It but in means, the real time, sir. Hello. yeah, yeah, please. Sir, but in the real time, actually, when it comes to the topic of the dashboard one, so we need to find individually for this worksheet now. So at that time, we will be suffering this some issues at that time. Like suppose we need to take this top five products, like for one and two. So at Yeah. that time, we will be in trouble now. No, no, no. నాకు మీరేం అడుగుతున్నారో అర్థం అవ్వలేదు. కొంచెం సార్ ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తే పర్లేదు. ఒక నిమిషం సార్. ఇప్పుడు డాష్‌బోర్డ్ లెవెల్‌లో వచ్చేసి మనకు ట్యాప్ అండ్ ఫిల్టర్ అనేసి ఇప్పుడు ఐకాన్ వచ్చేసి టోటల్ సెర్చ్ బార్ ఉంది కదా సార్ ఇక్కడ. ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్‌లో. ఆహా! సేమ్ అలాలోనే ఇప్పుడు టాప్ 5 ప్రొడక్ట్స్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. దాని పక్కన కూడా రావాలి కదా! అంటే మనకు సెర్చ్ చేయడానికైతే ఈజీగా ఉంటుంది కదా సార్. అంటే రియల్ టైమ్‌లో అయితే మనకైతే లైక్ ఓకే. అంటే ఆప్షన్ ఓకే. కూడా ఓకే. బెస్టే కదా! ఓకే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మీరేమంటున్నారంటే రెండిటికి ఒకే ఫిల్టర్, ఒకే పారామీటర్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? కస్టమర్స్‌కి సెపరేట్ పారామీటర్, ప్రొడక్ట్స్ నేమ్‌కి సెపరేట్ పారామీటర్ కావాలని మీరంటున్నారు. అవునా? హలో! సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. రఘు, ఇప్పుడు నువ్వు అడిగేదేమంటే కస్టమర్ నేమ్‌కి ఒక పారామీటరు, అంటే టాప్ 10 కస్టమర్స్ ఒక పారామీటరు, టాప్ అవును 10 స్ ప్రొడక్ట్స్ ఒక పారామీటర్ కావాలంటున్నావు. అంటే అవును నీ సార్. ఇండివిడ్యువల్‌గా ఆ! ఒక్కొక్కటి. నీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏందంటే టాప్ 5 కస్టమర్స్, టాప్ 10 ప్రొడక్ట్స్. అవునా? అవును సార్. యాహ్! అది కూడా తీసుకోవచ్చు. సింపుల్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఏం చేస్తావు? ఈ ఈ ఇది టాప్ 10 ఎడిట్ చేసి ఇది టాప్ 10 కస్టమర్స్ అనుకో. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఇది టాప్ 10 కస్టమర్స్ పారామీటర్. అవునా? సో, దీన్ని జస్ట్ డూప్లికేట్ చేసి ఓకే. పారామీటర్‌ని
రీనేమ్ చేసి టాప్ 10 కస్టమర్స్ ప్లేస్లో టాప్ 10 ప్రోడక్ట్స్ నేమ్స్. టాప్ 10 ప్రోడక్ట్స్ నేమ్స్ని తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ ఫిల్టర్స్లో కస్టమర్ నేమ్ పారామీటరు, ప్రోడక్ట్స్ నేమ్ ఫిల్టర్లో ప్రోడక్ట్స్ నేమ్ ఫిల్టర్ని తీసుకోండి. టాప్ 10 కస్టమర్ బదులు టాప్ 10 ప్రోడక్ట్స్ నేమ్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు డాష్బోర్డ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ టాప్ 10 కస్టమర్స్, ఇక్కడ టాప్ 10 ప్రోడక్ట్స్, ఇక్కడ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే ఇది బాటంలో మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. ఇది కదా నువ్వు అడిగేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ టాప్ 50. అదే సార్. నా ఈ రిక్వైర్మెంట్ అంటే సార్ ఇండివిజువల్‌గా నా టాప్ 5కి టాప్ 5 కస్టమర్స్‌కి సెపరేట్ నేను చేసుకోవాలి. అదే నా డౌట్స్. తీసుకోవాలి. అడిషనల్గా ఒక పారామీటర్ క్రియేట్ చేయడం అంతే. అంటే డూప్లికేట్ పారామీటర్ అంటే ఇప్పుడు అదే టైప్ చేసి దాంట్లో ఎడిట్ ఫిల్టర్ చేయాలి కదా సార్ మీరు చెప్పింది? అంతే 2 పారామీటర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ టాప్‌లో ఇప్పుడు రెండిటికి ఏం చేస్తానంటే అలబుల్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. ఎందుకంటే కంపేర్ టు రేంజ్ కన్నా కూడా కంపేర్ టు రేంజ్ కన్నా కూడా అలబుల్ వాల్యూస్నే తీసుకుందాం. మేబీ డాష్బోర్డ్ లెవెల్‌లోనే ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఆల్ వాల్యూస్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టాప్ 10 కస్టమర్స్ అన్నప్పుడు మేబీ జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద టాప్ 2 కస్టమర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ వచ్చినప్పుడు టాప్ 5 కస్టమర్స్. ఓకే సార్. సూపర్ సార్. అదే సార్ నా డౌట్ కూడా అదే సార్. తీసుకోండి సపరేట్లీ. అంటే నా అండర్స్టాండింగ్ నేను ఫస్ట్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే సార్ ఒక పారామీటర్ని మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్ లెవెల్లో అప్లై చేయడం ఎలా అంటే. ఓకే సార్. మీరు చెప్పిన పారామీటర్ అంటే అట్ ఏ టైంలో సార్ ఇప్పుడు ఆల్ వర్క్ షీట్స్‌కి అప్లైబుల్ అవుతుంది. నా రిక్వైర్మెంట్ అలా కాదు సార్. అంటే ఇండివిజువల్ వర్క్ షీట్‌కి నేను సెపరేట్‌గా సెర్చ్ చేసుకోవాలి సార్. తీసుకోండి డెఫినెట్‌గా తీసుకోండి. అండ్ నాకు ఇంకో డౌట్. ఇప్పుడు డాష్‌బోర్డ్ 1 అని ఇక్కడ ఇంకోటి వర్క్ షీట్ లాగా ఉంది కదా సార్ మనకి అక్కడ. లేకంటే ఎలా డ్రా చేశారు సార్ మీరు? ఇక్కడ ఈ డాష్బోర్డ్ ఈ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, అవును సార్. న్యూ డాష్బోర్డ్ అనే ఆప్షన్. ఓకే. ఈ మెనూని డాష్బోర్డ్ అంటాం. ఇది ఇలా ఒకసారి బ్లాంక్ షీట్. యాక్చువల్గా డాష్బోర్డ్ డెవలప్మెంట్స్ నెక్స్ట్ వీక్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయిపోతుంది. అంటే ఎందుకంటే ఈ ఫిల్టర్స్ పారామీటర్స్ చెప్పిన తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్స్ చెప్పినప్పుడు కూడా డాష్బోర్డ్ గురించి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ డాష్బోర్డ్ 1 డాష్బోర్డ్ 2 అని ఈ ఐకాన్ ఉంది కదా. అవును సార్. ఇక్కడ ఈ బాటంలో ఐకాన్స్ చూసి 3 ఉన్నాయి. ఈ ఫస్ట్ దీన్ని వర్క్ షీట్ అంటారు. ఓకే. ఇది డాష్బోర్డ్. ఓకే. తర్వాత ఈ లాస్ట్ ఆప్షన్ స్టోరీ కార్డ్. క్లిక్ చేసి న్యూ స్టోరీ కార్డ్. ఓకే సార్. స్టోరీ కార్డ్ అంటే టాబ్లూలో నథింగ్ బట్ ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లాగా. సో ఈ స్టోరీ కార్డ్లో ఏమవుతుందంటే వర్క్ షీట్స్ని డాష్బోర్డ్స్ రెండింటినీ కంబైన్ చేస్తుంది. డాష్బోర్డ్స్లో ఏమవుతుంది, లెట్స్ ద డాష్బోర్డ్స్ లెవెల్లో ఈ డిఫరెంట్ షీట్స్ అన్న చోట షీట్స్ మెనూలో ఈ షీట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా. ఈ షీట్స్ అనేది అంటే వర్క్ బుక్ లో ఉన్న షీట్స్ ఆటోమేటిక్గా షీట్స్ మెనూలో డిస్ప్లే అవుతాయి. ఈ డాష్బోర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో షీట్స్ మెనూ కింద ఆటోమేటిక్గా. ఓకేనా, ఇప్పుడు డాష్బోర్డ్ 2 చూడండి. డాష్బోర్డ్ 2లో కూడా ఈ షీట్స్ అనేటివి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఆటోమేటిక్గా. అంటే ఆ వర్క్ షీట్స్ అనేటివి వర్క్ బుక్స్ లో అవైలబుల్ లో ఉన్నటువంటి వర్క్ షీట్స్ అంటే కూడా షీట్స్ మెనూలో డిస్ప్లే అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా. సో ఏ షీట్స్ కావాలో ఆ షీట్స్ మాత్రం మనం కంబైన్ చేసుకొని డాష్బోర్డ్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు 10 వర్క్ షీట్స్ ఉన్నాయనుకో, డాష్బోర్డ్ 1లో 5 షీట్స్, డాష్బోర్డ్ 2లో 5 షీట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అలా ఉంటుంది. రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనం తీసుకుంటాం. తర్వాత ఈ స్టోరీ కార్డ్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే వర్క్ షీట్స్ ప్లస్ డాష్బోర్డ్ రెండు కంబైన్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్గా. సో స్టోరీ కార్డ్స్లో ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే మనం కొంచెం కస్టమైజ్డ్ టెక్స్ట్ మోర్ డిస్క్రిప్షన్గా టైప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. డాష్బోర్డ్లో ఉండదు. డాష్బోర్డ్లో టెక్స్ట్ టైప్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఆబ్జెక్ట్స్ కింద టెక్స్ట్ ఉంది. ఈ వర్టికల్ హారిజాంటల్ కింద టెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఈ టెక్స్ట్ అనే దాని ద్వారా ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఒక లిమిటెడ్గా మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ స్టోరీ కార్డ్స్లో ఏమవుతుందంటే స్టోరీ కార్డ్స్లో మనకి కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు చాలా విధంగా. టాబ్లూలో స్టోరీ నథింగ్ బట్ అంటే ఈ స్టోరీ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఈ స్టోరీ ఆప్షన్ అనేది నథింగ్ బట్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకు ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లాగా, పీపీటీ లాగా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను క్యాప్షన్ తీసుకుంటున్నాను, టాప్ ప్రోడక్ట్స్.
ఓకే. సో టాప్ ప్రోడక్ట్స్‌ని నేను ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. అవునా? తర్వాత మనకి ఇక్కడ బ్లాంక్ అని ఉంది. నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? టాప్ కస్టమర్స్. అవునా? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ఎ డాష్‌బోర్డ్ జస్ట్ ఈ డ్రాప్ డౌన్ మెనూ తీసుకుంటే మనం ఈ టాప్‌లో ఇది క్లిక్ చేసామనుకోండి స్టోరీ కార్డ్స్. అంటే ఓకే. దీన్ని ఇలా టాప్ కస్టమర్స్. ఓకే. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇది డేటా బ్లెండింగ్ కూడా సేమ్ ఇట్లనే ఉంటుంది సార్ అప్పుడు? అంటే ఇప్పుడు స్టోరీ కార్డ్ అనేది అంటే 2 డేటా అనేది మిక్స్ చేస్తున్నాం కదా! తీసుకోవచ్చు. సో డేటా బ్లెండింగ్ అనేది కంప్లీట్‌గా ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. డేటాబేస్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ వస్తది. ఓకే. డేటా బ్లెండింగ్ అనేది చూపిస్తాను మీకు. మైట్ బి ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వీక్‌లో 2 వీక్స్‌లో మొత్తం అన్ని కవర్ అయితాయి మనకి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తానంటే ఈ ఫస్ట్ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. డెవలపర్స్‌గా ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఫిల్టర్స్, సార్. పారామీటర్స్, క్యాలిక్యులేషన్. ఓకేనా? సార్. సో తర్వాత ఇక్కడ ఈ స్టోరీ కార్డ్స్ గురించి, డాష్‌బోర్డ్ డెవలప్‌మెంట్ గురించి కూడా రిగార్డింగ్ ద డాష్‌బోర్డ్ డెవలప్‌మెంట్ యూ మైట్ హావ్ 3 క్లాసెస్. ఓకే. ఎందుకంటే డాష్‌బోర్డ్స్‌లో ఎండ్ యూజర్స్‌కి ఏం తెలుసా? నంబర్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్‌ని వెన్ని బిల్ చేస్తామని సంబంధం లేదు. ఎండ్ యూజర్స్‌కి డాష్‌బోర్డ్ అనేది డిస్‌ప్లే చేస్తాం మనం. ఓకే సార్. సర్వర్ లెవెల్‌లో ఎండ్ యూజర్స్‌కి ఈ డాష్‌బోర్డ్స్ అనేటివి డిస్‌ప్లే చేస్తాము. సో ఓకే అది సార్. అది ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఈ వర్క్ బుక్‌లో డాష్‌బోర్డ్స్ ఒక డాష్‌బోర్డ్ ఉండొచ్చు, 2 డాష్‌బోర్డ్స్ ఉండొచ్చు, 4 డాష్‌బోర్డ్స్ ఉండొచ్చు, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? అంటే ఓకే. ఒక వర్క్ బుక్‌లో ఒక ప్రాజెక్ట్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక 4 డాష్‌బోర్డ్స్. ఇంకొక వర్క్ బుక్ ఇంకొక మేబీ ఇంకొక వేరే ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ దాంట్లోకి సంబంధించిన కొన్ని డాష్‌బోర్డ్స్ వేరే వర్క్ బుక్‌లో ఉండొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ఇవాళ ఒక ఓవర్‌వ్యూ అండర్‌స్టాండింగ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మనకి ఈజీగా అర్థమవుతది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్స్ పారామీటర్స్‌లో మనకి ఒక ఇంకొక జస్ట్ 2 రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి అర్థమవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఈ టాప్ అనే కస్టమర్‌ని, ఈ టాప్ అనే ఫిల్టర్‌ని అంటే జస్ట్ ఇది టాప్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా. సో వెరీ రేర్ యూజ్ కేసు. ఎందుకంటే కంపేర్ టు ఏమంటాము ఈ టాప్ అనే పారామీటర్‌తో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైమ్‌లో. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఒక సినారియో ఉంది కదా! సో ఆ సినారియోని మనకి చాలా ఎక్కువగా యూజ్ కేసెస్‌లో యూజ్ చేస్తుంటాం. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లెట్స్ టేక్ స్టేట్ వైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ డైమెన్షన్ స్టేట్ వైడ్‌గా సేల్స్, ప్రాఫిట్. ఓకే. సో సేల్స్‌కి వచ్చినప్పుడు సేల్స్ అండ్ కలర్, ప్రాఫిట్‌కి వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ కలర్. దట్స్ ఫైన్. హ్మ్. సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై స్టేట్. ఓకే. సో సేమ్ వర్క్ షీట్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై రీజియన్. రీజియన్. సో రీజియన్ అన్నప్పుడు మనం ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ స్టేట్ ప్లేస్‌లో రీజియన్‌ని తీసుకొస్తాం. రీజియన్‌ని తీసుకొస్తున్నాం. ఓకే. తర్వాత నెక్స్ట్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై కేటగిరీ తీసుకోండి. కేటగిరీ. కేటగిరీ వైస్. కేటగిరీని ట్రాక్ చేస్తున్నాం. కేటగిరీ. సో నెక్స్ట్ దీన్ని మనం సబ్ కేటగిరీ ట్రాక్ చేస్తున్నాం. ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలంటే. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ 4 వర్క్ షీట్స్ ఉన్నాయి. అంటే
ఈ వర్క్షీట్‌లో సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై స్టేట్, సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై రీజియన్, సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై కేటగిరీ, సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై సబ్ కేటగిరీ. సో, ఇప్పుడు ఈ 4 వర్క్షీట్స్‌ని ఒక డాష్‌బోర్డ్ లెవెల్‌లోకి తీసుకెళ్తే ఇవన్నీ నేను మీకు చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఈ కంటైనర్స్ ఇవన్నీ గూడా నేను మనకు అండర్‌స్టాండింగ్ కోసం నేను తీసుకెళ్తున్నాను. ఓకే. ఇవన్నీ ఫైన్. సో, ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఒక స్మాల్ డాష్‌బోర్డ్‌లో ఓకేనా. సో, ఇప్పుడు ఈ 4 కూడా 4 వర్క్షీట్స్ లెవెల్‌లో మనకి సెపరేట్‌గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ 4 వర్క్షీట్స్‌లో ఉన్న ఈ 4 వర్క్షీట్స్‌లో ఉన్న వాటిని కూడా అన్నిటికి కూడా నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఈ సింగిల్ వర్క్షీట్‌లోనే ఇప్పుడు వితిన్ ఈ డాష్‌బోర్డ్‌లోనే ఈ 3 షీట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్‌ని ఈ సింగిల్ వర్క్షీట్‌లోనే నేను డిస్‌ప్లే చేయాలి. అంటే ఎండ్ యూజర్స్‌కి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ ఇస్తాము. సో, అతను స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే స్టేట్ వైడ్ సేల్స్, రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రీజియన్ వైస్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్. కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కేటగిరీ వైస్‌గా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్. సబ్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సబ్ కేటగిరీ వైస్‌గా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? సో, సబ్ కేటగిరీ వైస్‌గా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ వాల్యూస్ డిస్‌ప్లే అవ్వాలి. సో, ఇలా డిస్‌ప్లే అవ్వాలి. సో, ఇలా డిస్‌ప్లే అవ్వాలి అంటే మనకేమవుతదంటే ఎండ్ యూజర్‌కి డాష్‌బోర్డ్ లెవెల్‌లో ఈ 4 వర్క్షీట్స్‌లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్‌ను మనం ఒక సింగిల్ వర్క్షీట్‌లోకి కన్సాలిడేట్ చేసుకోవాలి. సో, ఆ విధంగా ఏమవుతది? ఈ రిమైనింగ్ ఇప్పుడు ఈ వర్క్షీట్ లెవెల్‌లోనే ఈ సింగిల్ వర్క్షీట్ లెవెల్‌లోనే ఈ రిమైనింగ్ 3 షీట్స్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నామంటే ఓకేనా? ఈ స్పేస్‌ని మనం అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం మన అదర్ అనాలిసిస్‌ని మనం పెర్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎంటైర్ డాష్‌బోర్డ్ స్పేస్‌ని మనం అదర్ అనాలిసిస్‌ని మనం ఇక్కడ విజువలైజ్ చేసే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువుంటాయి. సో, ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనకేం చేయాల్సిందా ఒక పారామీటర్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని ఓకేనా? దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డైమెన్షన్స్‌ని డైనమిక్‌గా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. అంటే డైమెన్షన్‌ని డైనమిక్‌గా. సో, స్టేట్ సెలెక్ట్ చేస్తే స్టేట్ వైడ్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ రావడం. రీజియన్ సెలెక్ట్ చేస్తే రీజియన్ వైస్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ రావడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ సెలెక్ట్ చేస్తే సిటీ వైడ్‌గా ప్రాఫిట్స్ అండ్ సెలెక్ట్ రావడం. కేటగరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కేటగరీ వైస్‌గా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ రావడం. ఇవంతా కూడా మనకి ఒక డైనమిక్ అన్నమాట. అంటే డైమెన్షన్స్‌ని మనం డైనమిక్‌గా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. Dynamically, we can select the dimension, whichever the dimension I would like to see. ఇక్కడే ఎవరీ షీట్‌ని సెపరేట్‌గా మనం సెపరేట్ చేసి ట్రాక్ చేసే బదులు ఒక పారామీటర్ పాస్ చేసామనుకోండి. సో, స్టేట్ సెలెక్ట్ చేస్తే స్టేట్స్, కంట్రీ సెలెక్ట్ చేస్తే కంట్రీ, ఆహ్, రీజియన్ సెలెక్ట్ చేస్తే రీజియన్, సిటీ సెలెక్ట్ చేస్తే రీజియన్, కేటగరీ సెలెక్ట్ చేస్తే కేటగరీ, సబ్ కేటగరీ సెలెక్ట్ చేస్తే సబ్ కేటగరీ, సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తే సెగ్మెంట్ వైస్‌గా. సో, ఆ విధంగా మనం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ ఆల్సో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో, దానికి ఏమవుతాదంటే ఒక పారామీటర్ కావాలి. తర్వాత దానికి ఒక కాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ కావాలి. సో, దట్స్ వాట్. సో, సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి ఇన్సైడ్ ద కాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ లెవెల్‌లో we can use the parameter. How we can use the parameter inside the calculated fields. Okay. సో, ఇన్సైడ్ ద కాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్. సో, దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక పారామీటర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. బికాజ్ ఈ మనము ఒక డైనమిక్‌గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ ఆప్షన్స్ కావాలి కదా! లైక్ రీజియను, కంట్రీ, స్టేటు, సిటీ, కేటగరీ, సబ్ కేటగరీ అని చెప్పి ఆ లిస్ట్ కావాలి కాబట్టి ఆ లిస్ట్ మనం డిస్‌ప్లే చేయడానికి ఒక పారామీటర్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్. సో, క్రియేట్ ఏ పారామీటర్. Parameter name, select dimension, select dimension. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ పారామీటర్‌కి సంబంధించి మనకి డేటా టైప్ వచ్చి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఓకే. దట్స్ వై స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ మనం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆప్షన్స్‌లో నేను రాస్తున్నా ఇక్కడ. లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజియన్, స్టేట్, సిటీ, కేటగరీ, సబ్ కేటగరీ, సెగ్మెంట్, ఫైన్. ఈ 6 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డైమెన్షన్ ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ డైమెన్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి వాల్యూస్ అనేటివి డిస్‌ప్లే అవ్వాలి. ఓకే. 6.
రీజను, స్టేటు, సిటీ, కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ, సెగ్మెంట్. ఇక్కడ మనకి ఇది డేటా టైప్ రీజన్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంటిగా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అందుకు డేటా టైప్ అక్కడ మనం డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ తీసుకున్నాం. ఇంతకుముందు టాప్ వ్యూ అనే పారామీటర్లో మనం ఏం చేసాం, న్యూ ఇంటిగర్ డేటా టైప్ అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూ మనం పాస్ చేయాలి కాబట్టి ద వాల్యూ వీఆర్ పాసింగ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇంటిగర్ డేటా టైప్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ డేటాని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో పాస్ చేయాలి కాబట్టి మనం అందుకు డేటా టైప్ని స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం. ఓకే ఫైన్. సో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ పారామీటర్ కూడా డేటా టైప్ను బట్టి కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో టాప్ ఎన్ కస్టమర్కి ప్రోడక్ట్స్ అన్నప్పటికీ క్లాస్ నేమ్ ఉంది. తర్వాత ఈ ఇంటి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కాబట్టి ఏబిసి ఫార్మాట్ అంటే పారామీటర్ డేటా టైప్ కూడా మనకి ఇండికేషన్ అవుతుంది విచ్ డేటా టైప్ ఆఫ్ ద పారామీటర్. ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ని మనం వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్సైడ్ ద క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే సో కామన్గా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే కూడా సేమ్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఈ పారామీటర్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత మనం వెళ్ళే కాన్సెప్ట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్. ఓకే ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ లేదంటే ఇక్కడ టాప్లో అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అనే ఆప్షన్. ఇక్కడ కూడా మనం అనాలిసిస్ మెనూ నుంచి కూడా మనం పారామీటర్స్ని క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే సో ఎప్పుడైతే క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ అని ఓపెన్ చేస్తామో ఈ విండోని క్యాలిక్యులేషన్ విండో అంటాము. చూడండి ఈ విండోని క్యాలిక్యులేషన్ విండో అంటాము. సో వీటి గురించి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక 2-3 క్లాసెస్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ టైప్స్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో క్యాలిక్యులేషన్ నేమ్ 1 అంటున్నాం కదా, ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చుకుంటాము. ఈ వైట్ ఏరియా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సెలెక్ట్ డైమెన్షన్ అని సేమ్ పారామీటర్ నేమ్ని నేను క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ నేమ్గా ఇచ్చుకుంటున్నా. ఓకే సో ఈ వైట్ స్పేస్ ఉన్న ఏరియా మొత్తం అంతా మనం రాసేటటువంటి ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫార్ములాస్ రాసే బాక్స్ విండో బాక్స్ ఇది. ఓకే సో ఈ రైట్ సైడ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కదా ఈ విండో ఇది మినిమైజ్ చేయడం మ్యాక్సిమైజ్ చేయడం. ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ సింబల్ రైట్ సైడ్లో మినిమైజ్ చేయడం మ్యాక్సిమైజ్ చేయడం. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి చూడండి. సో నంబర్ ఫంక్షన్స్, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్, డేట్ ఫంక్షన్స్, ఓకే నంబర్ ఫంక్షన్స్, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్, డేట్ ఫంక్షన్స్, లాజికల్, యూజర్, టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్, స్పేషియల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనమాట. అందుకే నేను క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అని చెప్పాను కదా. సో క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క రోజు ఇందులో డేట్ ఫంక్షన్స్ గురించి ఒక క్లాసు, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఒక క్లాసు, నంబరు, లాజికల్, ఇంకా రిమైనింగ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కూడా. సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ లైక్ సమ్, యావరేజ్, మినిమం, మాక్సిమం, కౌంట్, క్వాంటిటీ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే సో వీటిని మనం ఏ ఫంక్షన్స్ని ఏమి చేసుకుంటామని చెప్పేదానికి. సో ప్రతి దానికి కూడా మనకి ఆ ఫంక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే రైట్ సైడ్లో ఒక డిస్క్రిప్షన్ డిస్ప్లే అవుతుంటుంది. అంటే ఆ క్యాలిక్యులేషన్ని లేదా ఆ ఫంక్షన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పని ఈ రైట్ సైడ్లో ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనేది మనకి ఎగ్జాంపుల్గా ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అని కూడా మనకి ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా విండో రెఫరెన్స్ విండో అనొచ్చు ఈ రైట్ సైడ్లో ఉండేది. చూడండి ఏ ఫార్ములా మీద క్లిక్ చేస్తామో ఆ ఫార్ములాని ఏంటి అంటే దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి, దాని యొక్క యూజ్ కేస్ ఏంటి, ఫార్ములాలో ఎలా యూజ్ చేస్తాము, ఎలా రిజల్ట్ వస్తుందని మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటారు. సో ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నా కూడా ఏ ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో అనేది కూడా మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే సో ఈ విండోని మనం కామన్గా ఈ బాక్స్ని క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అంటాం. క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్. సో క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అన్నా, క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫంక్షన్స్ అన్నా, క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫార్ములాస్ అన్నా సేమ్. అంటే చాలామంది ఆ టర్మ్స్ అలా ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైమ్స్లో క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అంటారు, కొందరు క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫార్ములా అంటారు, క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు, డిఫరెంట్గా యూజ్ చేస్తుంటారు. కానీ ఆ టర్మ్స్ ఏం యూజ్ చేసినా కూడా మనకు అండర్స్టాండింగ్ రావాల్సింది ఈ బాక్స్ విండో, క్యాలిక్యులేషన్ విండో, ఈ విండో గుర్తు రావాలి మనకి. ఓకేనా ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ నేమ్ని ఇందులో నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నది ఒక సింపుల్ కేస్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. సో కేస్ ఫంక్షన్ మీకు డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి, ఎంసీఏ, బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఎస్క్యూఎల్ క్వరీకి సంబంధించి ఒక బేసిక్ కేస్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా
ఇప్పుడు ఈ కేస్ ఫంక్షన్ని నేను రాస్తున్నాను. ఓకేనా? సో కేస్, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను పారామీటర్ని యూజ్ చేస్తున్నా. సో ఏది, ఈ సెలెక్ట్ డైమెన్షన్ అనే పారామీటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, చూడండి. నెక్స్ట్ కేస్ పారామీటర్ వెన్ రీజియన్, రైట్? సో మనకి రీజియన్ అనేది అక్కడ పారామీటర్లు మనం టైప్ చేద్దాం. సో వెన్ రీజియన్, దెన్ రీజియన్, when region, then region, when state, then state, when city, then city, when region, state, city తర్వాత category, then category, when subcategory, then subcategory, then segment ఉంది కదా, we have one more segment also. When segment, then segment. Yes. సో మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా అనేది రాసినప్పుడు ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ అయితే అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పి డిస్ప్లే అవుతుంది. అది మనకు ఒక ఇండికేషన్. అంటే మనం రాసిన ఫార్ములా కరెక్ట్ అనిపిస్తే క్యాలిక్యులేషన్ ఇది వ్యాలిడ్ అని చెప్పి బాటంలో డిస్ప్లే అవుతుంది. అప్పుడు కరెక్ట్ అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ చూడండి, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఏదో ఒక స్మాల్ కరెక్షన్ మిస్టేక్ ఇచ్చాను అనుకోండి. జస్ట్ ఏమవుతుంది, ద క్యాలిక్యులేషన్ కంటైన్స్ ఎర్రర్స్ అని చెప్పి జస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎర్రర్ మీద ఓవర్ చేస్తే అన్టర్మినేటెడ్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పి, అంటే ఆ ఎర్రర్ కూడా ఏంటి అని చెప్పని మనకి ఒక ఎర్రర్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సంథింగ్ ఇక్కడ కోలన్ మిస్ అయినామని చెప్పి అర్థం అనమాట. అంటే ఈ లైన్, సో ఇప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్ అనే లైన్ ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఈ లైన్ అంతా హైలైట్ అయింది. అర్థమైంది, చూసారా? సో ఎందుకంటే అక్కడ మనకి కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్స్ రాసేటప్పుడు సింగిల్ కోర్స్ ఉంటే సింగిల్ కోర్సు, డబల్ కోర్సు, స్పేస్, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గానే మనం ఎలాగా ఉంటే అలాగే టైప్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ విత్ సింగిల్ కోర్సు నేను ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే ఆ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కదా, మనకు పారామీటర్ డేటా టైప్ అనేది రీజను, సిటీ, స్టేటు, కంట్రీ, సబ్ కేటగిరీ, కేటగిరీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎందుకు తీసుకున్నాము, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వెన్ తర్వాత ఆ వాల్యూస్ని పాస్ చేశాను నేను. స్ట్రింగ్ డేటా టైప్లో పాస్ చేశాను. అవి సింగిల్ కోట్లైనా పాస్ చేయొచ్చు, డబల్ కోట్లైనా పాస్ చేయొచ్చు. యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు సింగిల్ కోట్లో రాయాలి. ఇప్పుడు ఈవెన్ సెగ్మెంట్ రాసినా కూడా ఇప్పుడు సెగ్మెంట్ ఎంటైర్ సెగ్మెంట్ని డబుల్ కోట్లో రాసుకోవచ్చు, సింగిల్ కోట్ డబుల్ కోట్, నో ఇష్యూ. కానీ సెగ్మెంట్లోని స్టార్టింగ్లో సింగిల్ కోటు, ఎండింగ్లో డబుల్ కోట్ అలా ఉండకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ విండోలో మీకు 2 types ఆఫ్ కలర్స్ అబ్జర్వ్ చేసింటారు. 2 types ఆఫ్ కలర్స్ అబ్జర్వ్ చేసింటారు. ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములాలో 2 కలర్స్ ఉన్నాయి. ఆరెంజ్, బ్లాక్. నో బ్లాక్, నాట్ ఏ బ్లాక్. ఆ డైమెన్షన్ ఎలా ఉంది, సెలెక్టెడ్ డైమెన్షన్ అని పారామీటర్ ఎలా ఉంది అంటే బోల్డ్ కాకుండా నార్మల్ బ్లాక్ ఉంది సార్. అంటే బ్లాక్, లైట్ కలర్ బ్లాక్. నాట్ అబౌట్ దట్. వాట్ ఈస్ ద సెలెక్ట్ డైమెన్షన్ కలర్, పారామీటర్ కలర్? బ్లూ సార్. అంటే వంకాయ కలర్. కరెక్ట్, బ్లూ కలర్. సో క్యాలిక్యులేషన్ విండోలో మనం ఎప్పుడైనా పారామీటర్స్, నాట్ అబౌట్ ద సెలెక్ట్ పారామీటర్ వాట్ ఎవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టాప్ ఎన్ అనే పారామీటర్ని సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, బ్లూ కలర్ వచ్చింది. అవునా? అంటే క్యాలిక్యులేషన్ విండోలో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములాలో మనకి ఏమైనా బ్లూ కలర్లో యూజ్ చేసాము అంటే వాటిని మనం పారామీటర్స్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. క్యాలిక్యులేషన్ విండోలో కలర్ టైప్స్ కూడా. ఇంకా నార్మల్గా ఈ ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు రీజన్ అన్న, స్టేట్ అన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ లేదా ప్రాఫిట్, అంటే ఏమైనా ఇవి మనకి ఏమవుతాయంటే మెజర్స్ కానీ డైమెన్షన్స్ కానీ అవ్వచ్చు. అంటే ఈ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నాయి అంటే దోస్ కెన్ బి ఆర్ మెజర్స్ ఆర్ దోస్ కెన్ బి డైమెన్షన్స్. ఓకేనా? అర్థమైందా? కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ విండోలో మనం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు ఈ 2 things ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫార్ములాలో మనకి ఓన్లీ ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫార్ములాలో మెజర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, డైమెన్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ ఈ పింక్ కలర్లో, సారీ పింక్ అంటే బ్లూ కలర్లో ఉండేటివి డైమెన్షన్స్, సారీ పారామీటర్స్. ఓకేనా, అది మనకి క్యాలిక్యులేషన్ విండోకి సంబంధించి మనకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అది. ఓకేనా, ఫైన్. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ డైమెన్షన్ అనేది ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ మనం క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకేనా, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక డైమెన్షన్ అయింది. అవునా, ఆటోమేటిక్గా ఇది డైమెన్షన్ సెక్షన్స్లో ప్లేస్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక వర్క్షీట్లోకి వెళ్ళి ఈ సెలెక్టెడ్ డైమెన్షన్ వర్క్షీట్ని, ఓకేనా, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ని రోస్లో తీసుకొని సేల్స్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి, ప్రాఫిట్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి. అవునా, ఇప్పుడు ఈ సెలెక్టెడ్ డైమెన్షన్ అనే పారామీటర్ని షో పారామీటర్గా తీసుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ రీజన్ సెలెక్ట్ చేస్తే రీజన్ వైజ్గా సేల్స్, స్టేట్ సెలెక్ట్ చేస్తే స్టేట్ వైడ్గా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్, సిటీ సెలెక్ట్ చేస్తే సిటీ వైడ్గా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్. చూడండి, కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తే కేటగిరీ వైజ్గా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్, సబ్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తే సబ్ కేటగిరీ వైజ్గా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ, సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తే సెగ్మెంట్ వైజ్గా సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ. సో డైనమిక్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ డాష్ బోర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ మనకి డాష్ బోర్డ్ 1, 2లో మనం పెట్టాం కదా, ఈ వర్క్షీట్ని డాష్ బోర్డ్ 2లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాష్ బోర్డ్ 4లో ఇంకొక చోట నేను జస్ట్ హ్యావ్ ఇట్ వన్ స్మాల్ లేదా ఈ వర్క్షీట్ని మనం ఇంకొక న్యూ డాష్ బోర్డ్ లెవెల్లో టాప్లో ప్లేస్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు సో ఎండ్ యూజర్స్కి ఇక్కడ సెగ్మెంట్ ఇచ్చాం, సో రీజన్ వైజ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. అవునా, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ డాష్ బోర్డ్ లెవెల్లో ఇంకొక ఇక్కడ ఈ స్పేస్లో మనం ఇంకొక షీట్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో ఇప్పుడు ఈ టాప్లో మాత్రం వాల్యూస్ అనేటివి చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. చూసారా, సో బేస్డ్ ఆన్ ద డైమెన్షన్ ద వాల్యూ చేంజ్, మనం సెలెక్ట్ చేసే డైమెన్షన్ బట్టి వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో డైనమిక్గా సెలెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, ఒక డైమెన్షన్ని మనం డైనమిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. డైనమిక్గా వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ద సేమ్ వే డైమెన్షన్. ఓకే, సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది మనకి, నీకు ఇలాగ ఒక డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో 8, 7 డైమెన్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావాలంటే మనం డైనమిక్గా పాస్ చేసామనుకున్న వాల్యూస్, ఆ రెస్పెక్టివ్ మెజర్స్ అనేటివి, ఆ రెస్పెక్టివ్ సేల్స్ కానీ ఆ రెస్పెక్టివ్ ప్రాఫిట్స్ కానీ ఏవైనా కూడా వాల్యూస్ అనేటివి మనకి డైనమిక్గా మనం వాల్యూస్ పాస్ అవుతున్నాయి. రైట్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ ఆల్ మనకు మాక్సిమం ఒక 5 to 8, 5 to 10 డైమెన్షన్స్ మనం తీసుకున్నా కూడా ఒక సింగిల్ వర్క్ షీట్ లెవెల్లో స్టేట్ వైడ్ సేల్స్, సిటీ వైడ్ సేల్స్, రీజన్ వైడ్ సేల్స్, కంట్రీ వైడ్ సేల్స్, ఓకే, కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ, సెగ్మెంట్, షిప్ మోడ్ అన్ని కూడా ఒక సీట్లకి కన్సాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే మన అనాలిసిస్ అనేది మనం దాన్ని కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే విత్ ఇన్ డాష్ బోర్డ్లోనే షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలోనే, అంటే ఉన్నటువంటి ఒక స్మాల్ డాష్ బోర్డ్లోనే మనం మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని, అంటే మోర్ అండర్స్టాండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం విజువలైజ్ చేసే విధంగా క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ 4 డైమెన్షన్స్కి ఇప్పుడు ఇలాగ 4 వర్క్ షీట్స్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ డాష్ బోర్డ్ 4లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 డాష్ బోర్డ్ 4 వర్క్ షీట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 4 వర్క్ షీట్స్ని మనం తీసుకెళ్ళి ఒక సింగిల్ వర్క్ షీట్లో పెట్టినప్పుడు రిమైనింగ్
ఎంటీ స్పేస్లో రిమైనింగ్ ఎంటీ స్పేస్లో అదర్ అనాలిసిస్ని మనం పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే అదర్ అనాలిసిస్ని మనం విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎట్ కస్టమర్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, తక్కువ టైంలో తక్కువ స్పేస్లో కూడా మోర్ అనాలిసిస్ని మనం వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ విత్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద పారామీటర్, రైట్? అవునా? సో దిస్ ఈజ్ డైనమిక్గా మనం ఒక డైమెన్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టైటిల్ని మనం మారుస్తున్నాం, ఏమని బేస్డ్ ఆన్ ద పారామీటర్ని బట్టి ఆ వాల్యూస్ కూడా మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి. సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్, సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై రీజియన్. ఇప్పుడు సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై స్టేట్, సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై సిటీ, సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై సబ్ కేటగిరీ. డైనమిక్గా సో ఆల్ వాల్యూస్ని మనం ఆల్ డైమెన్షన్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సింగిల్ వర్క్ షీట్ లెవెల్లోకి మనం కన్సల్టేట్ చేసుకోగలం. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు సేమ్ వేలో ఎలాగైతే మనం మేబీ ఇక్కడ నేను దీనికి మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం దీన్ని ఇంకొక వేలో సింప్లిఫై చేస్తున్నా. అంటే ఈ వాల్యూస్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా, ఈ వాల్యూస్ని ఈ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్లో బదులు ఒక న్యూమరికల్ ఫార్మాట్స్లో తీసుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్స్ టేక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది న్యూమరికల్ ఫార్మాట్స్లో తీసుకుందాం. ఎలా తీసుకుందాం అంటే వీటిని మనం కేపీఐ సమ్మరీ అనుకోవచ్చు. కామన్గా చెప్పాలంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ మనం కేపీఐ సమ్మరీ అంటాము కామన్గా. ఇప్పుడు వీటిని మనం కావాలంటే ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక టేబులర్ ఫామ్లో. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రీజన్ బేస్ చేసుకొని మనకి వాటి యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఏంటి, డిస్కౌంట్ ఎంత, ప్రాఫిట్ ఎంత, క్వాంటిటీ ఎంత, సేల్స్ ఎంత. అవును, ఇప్పుడు రీజన్ వైజ్ సేల్స్ మొత్తం అంటే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి మనం ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్తో కలిసి ఇలాంటి ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఉందనుకోండి, ఎస్పెషల్లీ రియల్ టైమ్స్లో ఇలాంటి ఒక కేపీఐ సమ్మరీ అంటే ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో డీటెయిల్స్ మనం డేటాని రిప్రజెంటేషన్లో. సో మనకి ఇక్కడ కేపీఐ సమ్మరీ అంటున్నాము అంటే నేను కేపీఐ సమ్మరీ అని ఏంటంటే అక్కడ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రాఫిట్, క్వాంటిటీ, డిస్కౌంట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, ఓకేనా, క్వాంటిటీ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అది కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక కేపీఐ సమ్మరీని ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసామనుకోండి. సో ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టేట్. నౌ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిటీ. It's now based on the category. Now based on the subcategory. Now it is based on the segment. But ఎలా ఉంటుంది రిప్రజెంటేషన్ మనకి విజువలైజేషన్ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు? How it looks like? Simple and easy views, sir. ఓకే, సో అంటే ఇంతకుముందు నేను పారాగ్రాఫ్స్లో తీసుకోవచ్చు, అలా తీసుకోవద్దని ఏం కాదు. అంటే మనకి ఏ విధంగా బెటర్ వేలో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు డేటా. సో మనకి రియల్ టైమ్స్లో ఇది డిఫరెంట్ వేస్లో మనం తీసుకుంటాం. కానీ మీరు ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ అంటే డైనమిక్గా మనం ఒక మెజర్ని లేదా డైనమిక్గా ఒక డైమెన్షన్స్, ఇక్కడ మనం డైమెన్షన్స్ని డైనమిక్గా తీసుకుంటున్నాం చెప్పాలంటే. సో సేమ్ వేలో జస్ట్ రెప్లికేట్ చేసి క్రియేట్ చేయడమే మెజర్స్కి సంబంధించి. జస్ట్ ఇప్పుడు నేను డైనమిక్గా ఎలాగైతే డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేశానో సేమ్ వేలో రేపు ఎవరైనా కానీ మెజర్స్కి సేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ ఏ పారామీటర్ లైక్ సెలెక్ట్ మెజర్ పారామీటర్, select the data type string, mention like sale, profit, quantity, discount, 4. So same parameter, write a calculation case parameter, then when sales, then sales, when profit, then profit, when quantity, then quantity, when discount, then discount, end. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ రాసి సేమ్ వేలో ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్కి మనం డైనమిక్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అదే విధంగా ఒక మెజర్ వాల్యూస్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
సో ఆ విధంగా టుమారో అసైన్మెంట్కి చేస్తారా రేపు? ఓకే యా సార్. చేస్తాం సార్. సార్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇవాళ టోటల్గా మనం పారామీటర్స్ని 2 వేస్లో, జస్ట్ నేను చెప్తున్నా 2 వేస్లో, ఒకటి టాప్ ఫిల్టర్స్కి సంబంధించి, నెక్స్ట్ డైమెన్షన్కి సంబంధించి యూజ్ చేసాం. అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి మనం యూజ్ చేసాం. ఓకేనా? సో మనకి నార్మల్గా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా అదర్ వేస్ కూడా ఉంటాయి మనకి. ఈవెన్ సెట్స్లో యూజ్ చేస్తాం పారామీటర్స్ని, బిన్స్లో యూజ్ చేస్తాము, రెఫరెన్స్ లైన్స్లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? కానీ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్స్లోనే డిఫరెంట్ యూజ్ కేసెస్లో యూజ్ చేస్తాము. నేను మీకు చెప్తున్నది డైనమిక్గా డైమెన్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడము, డైనమిక్గా మెజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేసేటటువంటి ఒక రిక్వైర్మెంట్ సినారియో. కానీ ఇలాంటి ఒక పారామీటర్స్ని క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్స్లో, ఎస్పెషల్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫార్ములాస్లో, క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్లో యూజ్ చేయడం అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకేనా? సో అవన్నీ కూడా మనకి నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్, డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్స్ని బట్టి కూడా మనకి పారామీటర్స్ అనేటివి చాలా యూజ్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, జస్ట్ నేను మీకు ఇవాళ పారామీటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది 2 యూజ్ కేసెస్. ఫిల్టర్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము, క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టుగా. ఈ విత్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్లోనే డిఫరెంట్ వేస్లో వీ కెన్ యూజ్ పారామీటర్స్ చెప్పాలంటే. బట్ ఈ విధంగా డైనమిక్గా ఒక మెజర్ని, డైనమిక్గా ఒక డైమెన్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఇప్పుడు చాలా మంది కస్టమర్స్ రియల్ టైమ్ లెవెల్లో అడుగుతున్నారు మనకి. ఇదేమవుతుందంటే మొత్తం మనం మాక్సిమం మన లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాని అందరినీ కూడా ఒక చిన్న ఒక వర్క్షీట్ లెవెల్లోనే మనం విజువలైజ్ చేసుకునే ఫంక్షనాలిటీ మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది కదా ఈ పారామీటర్స్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇన్సైడ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్లో. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఇంకా నేను లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ సెగ్మెంట్ చేశాను, షిప్ మోడ్ చేశాను, తర్వాత నాకు ఇంకొక డైమెన్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ నేమ్ వైజ్గా సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ నేమ్ వైజ్గా మనం తీసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ సేమ్ పారామీటర్కి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ దట్ ఇక్కడ ఎడిట్కి వెళ్ళి ప్రోడక్ట్స్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ నేమ్ తర్వాత కస్టమర్ నేమ్. సో సేమ్ ఏం చేస్తాము, ఇదే క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్, సెలెక్ట్ డైమెన్షన్ ఫీల్డ్, రైట్ క్లిక్ అండ్ ఎడిట్ చేసి రాసుకోవడం. మళ్ళీ వెన్ products name, then products name, when ఇక్కడ మనం పారామీటర్లు ఏ విధంగా టైప్ చేస్తాం అదే విధంగా రాసుకోవాలి. స్మాల్ లెటర్స్, క్యాపిటల్స్ ఎలా ఉంటే అలాగే రాసుకోవాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. కావాలంటే ఇప్పుడు నేను ఎన్ క్యాపిటల్ లేకుండా స్మాల్ రాస్తాను. చూడండి, కస్టమర్ నేమ్ వచ్చినప్పుడు మనకి నల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ సెగ్మెంట్ ప్లేస్లో ప్రోడక్ట్స్ నేమ్ తీసుకుంటే ప్రోడక్ట్స్ నేమ్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఇది చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డేటా అవుతుంది. ఇప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నన్ను వస్తుంది చూడండి. ఎందుకంటే మనము పారామీటర్లో ఇక్కడ పారామీటర్లో టైప్ చేసినప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ అన్నప్పుడు ఎన్ క్యాప్స్ ఉంది, ఎన్ క్యాప్స్, సి క్యాప్స్. మన క్యాలిక్యులేషన్లో మనం టైప్ చేసినప్పుడు నేమ్ కరెక్టే, కానీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్మాల్ లెటర్ ఉంది ఇక్కడ, ఎన్ క్యాప్స్ లెటర్ ఉండాలి. అంటే పారామీటర్లో ఏ విధంగా స్ట్రింగ్ డేటా ఉంటుందో ప్రతిదీ కూడా స్పేస్ కానీ, స్మాల్ లెటర్ కానీ, క్యాప్ కానీ, ఐఫోన్ కానీ పాస్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కస్టమర్ నేమ్ క్యాప్స్ లెటర్ ఎన్ క్యాప్స్ పెట్టాను అనుకోండి, కస్టమర్ నేమ్ అయితే మీకు డీటెయిల్స్ డేటా వస్తుంది. ఇంతకుముందు నల్లు వచ్చింది, ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చింది వాల్యూ. ఇతర ఇప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ వైజ్ కాదు. ప్రోడక్ట్స్ నేమ్ వైజ్ కాదు, ప్రోడక్ట్స్ కస్టమర్ ఆర్డర్ ఐడి బేస్ చేసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఆర్డర్ ఐడి బేస్ చేసుకొని సో మనకి ఎలా వస్తుంది డేటాని మొత్తం మనకు ఉన్నటువంటి అనాలిసిస్ అంతటినీ కూడా మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కంప్లీట్గా కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ బట్టి. సో కస్టమర్స్ ఎలా ఉందంటే ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇలాంటి కేపీఐ సమ్మరీ అనే రిక్వైర్మెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎస్పెషల్ అంటే టాబ్లార్ గ్రాఫ్లో, టాబ్లార్ సమ్మరీ ఇన్ఫర్మేషన్లో వాళ్ళకి ఒక సింగిల్ టేబుల్లో అవైలబిలిటీ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కదా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంతా.
సో నేను ఈ డాష్బోర్డ్ ఏమి కావాలంటే కేపీఐ సమ్మరీ డాష్బోర్డ్ అని చెప్పి పీడిఎఫ్ తీసుకోవాలి. కేపీఐ సమ్మరీ డాష్బోర్డ్. ఈ కింద వైట్ స్పేస్ లో ఇంకొక మనం వేరే అనాలిసిస్ వేరే గ్రాఫ్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. దట్స్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం పాస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను డైమెన్షన్ బట్టి సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకేనా, సో సేమ్ వేలో మెజర్స్ సంబంధించి కూడా రేపు క్లాస్లో మీరు డైమెన్షన్స్కి ఎలాగైతే డైనమిక్గా సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో అదే విధంగా మెజర్స్ని కూడా డైనమిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ తీసుకురండి. సింపుల్, మెజర్స్ని కూడా డైనమిక్గా తీసుకొచ్చారనుకోండి, ఇదే వర్క్షీట్లోనే ఇక్కడ రోస్లో డైమెన్షన్ ఉంది, ఆ కాలమ్స్లో మెజర్ నేమ్ ప్లేస్లో ఆ సెలెక్ట్ మెజర్ అనే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ వస్తుంది, అది సరిపోతుంది. సేమ్ వర్క్షీట్ లెవెల్లో రెండు డైనమిక్గా మనం పారామీటర్స్ని 2 పారామీటర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డైనమిక్గా డైమెన్షన్ చేంజ్ చేసుకుందాం, తర్వాత డైనమిక్గా మెజర్ వాల్యూ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఈ అసైన్మెంట్ మీరు రేపు క్లాస్లో ఫినిష్ చేయండి. సో డైనమిక్గా డైమెన్షన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో డైనమిక్గా మెజర్స్ కూడా అలాగే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో మీ అసైన్మెంట్ చూసి నేను కూడా దానికి మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. ఓకేనా, సో స్టిల్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా టుమారో క్లాస్లో పారామీటర్స్ గురించి అంటే ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఒక బేసిక్, ఒక ఎలా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం పారామీటర్స్ అనేటివి ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ఉండండి. ఇంకా పారామీటర్స్ అనేటివి మనకి కాన్సెప్ట్ వచ్చే కొద్దీ అక్కడక్కడ యాడప్ అవుతూనే ఉంటాయి. మనకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ఈ పారామీటర్స్ అనేటివి యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ది వాట్ ఆర్ పారామీటర్స్? సో ఒక అండర్స్టాండింగ్ క్రియేట్ అయింది కదా. సో వాట్ ఆర్ పారామీటర్స్ అనేది సింపుల్. సో పారామీటర్స్ అనేది 2 things ఇంపార్టెంట్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ we can create the dynamic reports. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. సెకండ్ ఆప్షన్, ఈ ఎండ్ యూజర్స్కి మనం కంట్రోల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే ఎండ్ యూజర్స్ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి తను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు వాల్యూ డైనమిక్గా ఏ కావాలో అది. ఓకేనా, సో తను ఏ వాల్యూస్ కావాలనుకుంటాడో ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి డెవలప్ చేసి మనం కస్టమర్కి ఒక పారామీటర్ పాస్ చేసి ఇవ్వడం అనేది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ డెవలపర్. సో హౌ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అనేది కంప్లీట్లీ ఎండ్ యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్కి మనం డాష్ బోర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. లైవ్ డేటా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయగలరా? ఇది అంటే ఇప్పుడు పారామీటర్స్ వాళ్ళు లైవ్ డేటాని కూడా ఇదే మాదిరినే వాళ్ళు కావాల్సినట్ల పారామీటర్ పాస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ ఒక 1 million డేటా ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ 1 month ఆర్ 2 months మేబీ 2 million డేటా అయిపోయింది. అప్పుడు 2 million డేటాని కూడా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. వాటికి సర్వర్లో మనం ఈ డేటా సోర్స్ని ఇక్కడ సర్వర్ అని ఉంది కదా. సార్, ఈ పబ్లిష్ వర్క్ బుక్, పబ్లిష్ డేటా సోర్స్ అని 2 ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. సో వర్క్ బుక్లు పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ఎంబీడ్ కేక్ అంటే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు సపరేట్గా. అంటే వర్క్ బుక్ లెవెల్లోనే మనం ఎంబీడింగ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే సపరేట్గా డేటా సోర్స్ పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్లో. ఓకేనా, తర్వాత ఒకసారి పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత మనకి సర్వర్లో షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆ డేటా సోర్స్ కానీ ఆ వర్క్ బుక్ కానీ ఎప్పుడు రిఫ్రెష్ అవ్వాలి, అంటే అది ఆటోమేటిక్గా రిఫ్రెష్ అవ్వాలని షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ మండే 9 AM, ఓకే, లేదంటే ఎవ్రీడే 9 AM, లేదా ఎవ్రీడే 4 times ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అది కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డేటా అప్డేట్ బట్టి మనం ఎవ్రీడే 4 times అని, లేదా ఎవ్రీ మండే అని, లేదా ఇన్ ఏ వీక్ 3 days అని, ఆ 3 days అన్నప్పుడు సెలెక్ట్ చేస్తాం మండే, వెడ్నెస్డే, ఫ్రైడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ విధంగా మనకి కొన్ని షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి రిపోర్ట్స్ రన్ చేసేటప్పుడు. అంటే ఆ షెడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది అవన్నీ కూడా 99% సర్వర్ అడ్మిన్స్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. ఓకే, బట్ డెవలపర్స్ మనకి కస్టమర్స్ చెప్తారు
మాకు రిపోర్ట్స్ వీక్లీ వన్స్ రిఫ్రెష్ అవ్వాలి, లేదా వీక్లీ ట్వైస్ రిఫ్రెష్ అవ్వాలి, లేదా ఎవ్రీడే రిఫ్రెష్ అవ్వాలి, అలా ఉంటాయి. సరే, ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్ వస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు ఒక క్లయింట్కి మనము ఒకసారి వాళ్ళ డేటాబేస్ అంతా డేటాబేస్ పైన ఒక ఫార్మేట్లోనికి డాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేయించేస్తే 1 or maybe 1 or 2, 3 డాష్ బోర్డ్స్, ఆ క్లయింట్ మళ్ళీ మన పైన రిక్వైర్మెంట్ ఉండకపోవచ్చు కదా? డిపెండ్స్, ఉండొచ్చు. ఒకసారి వాడు రెడీ చేయించుకునేస్తే, ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా రెడీ చేయించుకుంటాడో అలా రెడీ చేయించుకునేస్తాడు మన దగ్గర. తర్వాత ఆ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయిందంటే వేరే రిక్వైర్మెంట్ రావచ్చు. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఒక రిపోర్ట్స్ అనుకోండి. ఆ రిపోర్ట్స్ అయిపోతే ఇంకో రిపోర్ట్స్ అనేది అవసరం అవ్వాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. సో ఓకే గైస్, సో నేను ఆ పారామీటర్ సంబంధించి ఈ వాటర్ ప్యాడ్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ పంపిస్తాను మీకు. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ వర్క్ బుక్ కూడా పంపిస్తాను మీకు. సో పారామీటర్స్ వర్క్ బుక్, ఓకేనా? సో దీన్ని చూసి ఈ టూ పారామీటర్స్ కూడా, అంటే టాప్ 10 పారామీటర్స్ ఎలా యూజ్ చేసాము, క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్స్ లో కూడా మనం ఎలా పారామీటర్స్ యూజ్ చేసామని చెప్పి చూసి ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ప్లస్ టుమారోకి సంబంధించి డైనమిక్ ఒక మెజర్ ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ గా సేమ్ డైమెన్షన్ ఎలా అయితే చేసామో మెజర్స్ అలాగే చేస్తుంటాం. అంతే, సింపుల్, నథింగ్ డిఫరెంట్. సో దాన్ని మీరు కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ప్లేస్ చేసుకోగలిగితే ఇట్స్ ఫెయిర్ ఎనఫ్, ఓకేనా? సో ఈ రిపోర్ట్స్ మీరు ఆ ప్రాక్టీస్ వరకు చేసి పంపించండి. సో రేపు మార్నింగ్ ఒక హాఫ్ అవర్ స్టార్టింగ్లో ఇదే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాను నేను, ఓకేనా? సో పారామీటర్స్ అనేది ఒక అండర్స్టాండింగ్ క్రియేట్ అవ్వాలి మీకు. ఇవాళ క్లాస్ని బట్టి హౌ పారామీటర్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద టాబ్లూ అనేది, ఓకేనా? అంటే హౌ పారామీటర్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద డాష్ బోర్డ్స్ అని కూడా మనకి అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్, అక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే డైనమిక్ రిపోర్ట్స్ ఎండ్ యూజర్స్కి కంట్రోల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే కామన్గా కంపేర్ చేస్తే ఫిల్టర్స్తో పోలిస్తే పారామీటర్స్ ఫాస్టర్, అదొక కీ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. చాలా ఫాస్ట్గా వాల్యూస్ని రెస్పాన్స్ టైం చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి కదా, అంటే వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి చూసారా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెండరింగ్ టైం అంటాం. ఆ వాల్యూస్ చాలా ఫాస్ట్గా డిస్ప్లే చేయడానికి రెండరింగ్ టైం అంటాం. సో పారామీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు రెండరింగ్ టైం ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్. రెండరింగ్ టైం అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అందుకే మనకి పారామీటర్స్ అనేటివి కూడా మనకి ఒక యూజ్ కేసు చాలా యూజ్ చేస్తుంటాం, చాలా యూజ్ చేస్తుంటాం రియల్ టైం, ఓకేనా? అలాగే మీకు ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా రేపు సేమ్ ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, చెప్తాను నేను. పారామీటర్స్ని ఎన్ని కేసెస్లో మనం యూజ్ చేస్తాము, ఎలా యూజ్ చేస్తామని చెప్పి చెప్తాను, ఓకే? ఓకే.